After accepting the sannyas order, Chaitanya-Mahaprabhu, out of intense love for Krishna, started for Vrindavan. However, he mistakenly wandered about in a trance continuously for 3 days in the tract of land known as Radhadesh. Текст 4. Когда Чайтанья Махапрабху принял саньясу, необратимая любовь к Кришне побудила его отправиться во Вриндаван, но он сбился с пути и 3 суток подряд в трансе бродил по местности, именуемой Радхадеш. But what the word Radhadesh comes from the word Rastra, or state. From Russia, the corrupted word Radha has come. The part of Bengal on the western side of the Ganges is known as Radhadesh. Another name is Pondradesh or Pendodesh. The word Pendo is a corrupted form of the word Pondra. It appears that the capital of Rashtradesh was situated in that part of Bengal. Комментарий. Слово «Радхадеш» происходит от слова «раштра», что значит «страна» или «провинция». Так называется область Бенгалии, лежащая на западном берегу Ганги. Другое название Радхадеш — Паундрадеш или Пендадеш. Пенда — это искаженная форма Паундра. Вероятнее всего, у этой области Бенгалии была своя столица. Text 5. Eshtokapari prabhu bhavare ravesh Brahmati pavitra kaira savaradesh. Passing through the tract of land known as Radhadesh, Sri Chaitanya Mahaprabhu recited the following verse in ecstasy. Текст 5. Путешествие по Радхадеше, Шри Чайтанья Махапрабху в экстазе повторял следующий стих. Text 6. Iktam sadasthaya paramatmanistam adhyasitam purva utamaya mahami aham tarishami durantaparam tamo Pankajanghri vishe vayayana. As a Brahmana from Avanti there said, I shall cross over the insurmountable ocean of nations, being firmly fixed in the service of the lotus feet of Krishna. This was approved by the previous acharyas who were fixed in firm devotion to the Lord, Paramatma, the Supreme Personality of Godhead. Текст 6. Брахман из Аванти-Деши говорил, утвердившись в служении лотосным стопам Кришны, я пересеку непреодолимый океан невежества. Так поступали ачарьи прошлого, обретшие в себе непоколебимую преданность Господу, Параматме, Верховной Личности Бога. But in connection with this verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam 11:23-57, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, of the 64 items required for rendering devotional service, acceptance of the symbolic marks of sannyas is a regulative principle. Комментарий. В связи с этим стихом из Шримад Бхагаватам 11:23-57 Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что существует 64 составляющих преданного служения, и принятие сана саньяси и соответствующего этому сану атрибутов одна из них. If one accepts the sannyas order, his main business is to devote his life completely to the service of Mukunda, Krishna. If one does not completely devote his mind and body to the service of the Lord, he does not actually become a sannyasi. It's not simply a matter of changing dress. Однако основная обязанность саньяси заключается в том, чтобы безраздельно посвятить свою жизнь служению Мукунде, Кришне. Тот, кто не отдает полностью свой ум и тело служению Господу, не может считаться истинным саньяси. Чтобы стать саньяси, недостаточно сменить одежду. It's also stated in Bhagavad Gita 6.1, one who works devotedly for the satisfaction of Krishna is a sannyasi. The dress is not sannyasa, but the attitude of service to Krishna is. В Бхагавад-гите 6.1 говорится, саньяси называют того, кто работает, не покладая рук, чтобы удовлетворить Кришну. Не одежда, а постоянное желание служить Кришне делает человека саньяси. Those who are completely dedicated to the lotus feet of Krishna in service are actually sannyas. As a matter of formality, the devotee accepts the sannyas dress as previous acharyas did.
Те, кто посвятил свою жизнь служению лотосным стопам Кришны, являются истинными саньяси. Соблюдая принятые условности, такие преданные, по примеру великих мудрецов далекого прошлого, облачаются в одежду саньяси. He also accepts the three danda. Later Vishnu Swami considered that accepting the dress of a three dandi was a paratma nishta. Therefore, sincere devotees add another danda, the jiva danda, to the three existing dandas. The Vaishnava sannyas is known as Chaitanya. Поэтому и они также носят три данды. Поэтому саньяси вайшнавов называют три данды саньяси. В Кали-югу один из ачарьев вайшнавов, Вишну Свами, говорил, что три данда и одежда саньяси символизируют парампара-ништу. Поэтому к трем дандам искренние преданные добавляют еще одну — джива-данду. The three dandas is the danda, the sannyas carry is three bamboo sticks tied together. It represents surrender of the body, mind, and words. То есть вот это три данды, это три связанные бамбуковые палочки, они олицетворяют, что саньяси, он предлагает Господу свое тело, ум и свою речь. So, and the other danda, the little bit on the side, the little bit, that's an extra danda is added to the Vaishnava sannyasis, which is it's called the jiva danda. It means you're surrendering yourself, the soul. А вот эта маленькая данда, которая привязана вверху, она называется джива-данда. Это значит, что вы предлагаете также самого себя. Что же касается саньяси майвади, то они носят только одну данду, не понимая смысл три данды. Technical stuff about the danda and the Здесь описаны технические моменты, касающиеся данды. Text number 7. Prabhu kahi sarve bhikshur vatan mukunda sevra vrata kaide nidharana. Sri Chaitanya-charitamrita approved the purport of this verse on account of the determination of the mendicant devotee to engage in the service of Lord Mukunda, and he gave approval to this verse, indicating that it was very good. Текст 7. Шри Чайтанья-Махапрабху высоко оценил этот стих и выраженная в нем решимость, с которой монах преданный посвятил себя служению Господу Мукунде. Повторяя этот стих, Господь Чайтанья одобрил такую решимость, сочтя ее очень похвальной. The real purpose of accepting sannyas is to dedicate oneself to the service of Mukunda. By serving Mukunda, one can actually be liberated from the bondage of material existence. Текст 8. Истинная цель саньясы — посвятить свою жизнь служению Мукунде, ибо, служа Мукунде, можно освободиться из материального рабства. Therefore, in this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur says that Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted the sannyas order and recommended the determination of the Avantipur Bhikshu to engage in the service of Mukunda. He accepted the Brahmana's version due to his determination to serve Mukunda. Комментарий Шрила Бхактивинода Бхактивинода Тхакур отмечает в этой связи, что Шри Чайтанья Махапрабху сам принял саньясу и всем советовал развивать решимость служения Мукунде по примеру Бхикшу из Авантипура. Господь Чайтанья одобрял настроение этого брамана, потому что тот был полностью полон решимости служить Мукунде.
The sannyasi dress is actually an attraction for material formality. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not like such formality, but he wanted the essence of it, service to Mukunda. Such determination in any condition is Paratma Nishta. This is required, that is required. The conclusion is that the sannyas order depends not on the dress, but on the determination to serve Mukunda. Строго говоря, ношение одежды саньяси говорит о привязанности к материальным условностям. Однако Шри Чайтанья Махапрабху не интересовали условности. Ему важна была суть саньясы, служение Мукунде. Такая решимость, не зависящая от обстоятельств, называется парампаништа. Это самое главное. Смысл сказанного в том, что о саньясе следует судить не по одежде, а по силе его стремления служить Мукунде. Sannyas, renunciation, means becoming attached solely and wholly to Krishna. Саньяса или отречение значит, что вы полностью предали свою душу Мукунде. Then there's no time for anything else. Поэтому у вас не остается времени ни на что-либо другое. So eating, it said that the Goswamis of Vrindavan, they were so absorbed in Krishna consciousness, they only ate and slept as a matter of formality. А что касается еды, если привести пример Госвами Вриндавана, то они настолько были погружены служением Кришне, что еда и сон это стало просто какой-то формальностью для них. They gave up all those. They gave up mating and enjoying and defending. Они оставили еду, они оставили наслаждение, и они перестали защищаться. See, they didn't. They lived. They wore just very simple cloth, loin cloth. They had no fixed home, maybe a bhajan kutir or a cave. Они носили простые белые одежды, у них не было никакого места постоянного, где жить, и в баджан кутире не было стать вещами. So they're just down to the bare essentials, just eating and sleeping. Они сократили все до минимума, включая еду и сон. So sometimes they even forgot about it. They were so absorbed in the nectar of Krishna consciousness that they forgot to eat and sleep. Иногда они были настолько погружены в нектар сознания Кришны, что они забывали о еде и сне. He says they perform their usual ablutions, taking bath and things like that, which is kind of out of habit. И говорится, что даже такие вещи, как омовение, например, они выполняли чисто уже по привычке. Perfection of human life. То есть они достигли совершенства человеческой жизни. To be so absorbed in Krishna, you forget about these other principles of material life. Они были настолько погружены в Кришну, что они забыли о всех принципах материальной жизни. But not to be imitated. Но это невозможно имитировать. It's a consciousness. Это сознание. So changing the dress doesn't mean you change your consciousness. И просто смена одежды не подразумевает смену сознания. Right? So sannyas means who is completely engaged. Mind works, thoughts in serving Krishna. Что значит саньяса? Это значит полное занятие своего ума, речей и посвятить всю свою работу служению Кришне. Say Vashakala E Vrindavana Jiya Krishna Nishevadana Karini Priti Vaishya. After accepting the sannyas order, Sri Chaitanya Mahaprabhu decided to go to Vrindavan and engage himself wholly and solely in the service of Mukunda in a solitary place. Текст 9. Приняв саньясу, Шри Чайтанья Махапрабху решил пойти в Вриндаван и без остатка посвятить себя служению Господу Мукунде, поселившись в каком-нибудь безлюдном месте. Текст 7. Эта баличари прабху премон мадхира чина Vigvidit jnana nahi kibara chilena. Sri Chaitanya Mahaprabhu was en route to Vrindavan, as he was. All the ecstatic symptoms became manifest
and he did not know in which direction he was going, nor did he know whether it was day or night. Текст 10. По пути во Вриндаван Шри Чайтанья Махапрабху проявлял все признаки экстаза. Он шел наугад, не разбирая дороги, не замечая смены дня и ночи. Nityananda-charitamrita tina jana, prabhu pachi tina kadina jamana. As Sri Chaitanya Mahaprabhu went toward Vrindavan, Nityananda Prabhu, Chandrasekhar, and Prabhu Mukunda followed him. Текст 11. Когда Шри Чайтанья Махапрабху отправился во Вриндаван, Нитьянанда Прабху, Чандрашекара и Прабху Мукунда последовали за ним. Ye Prabhu dekhi se loka, Prema Vasha Hari Vari Kanda Dukha Shoka. When Sri Chaitanya Mahaprabhu passed through Radhadesh, whoever saw him in ecstasy exclaimed, Hari Hari. As they chanted this with the Lord, all the unhappiness of material existence diminished. Текст 13. Пока Шри Чайтанья Махапрабху шел по Радхадеше, все, кто видел его, восклицали «Хари, Хари». Повторяя вместе с Господом святое имя, они избавлялись от горести материальной жизни. Tекст 13. Gopa Balaka Shubha Prabhu ki dekhiya, Hari Hari Bhari Haki Uchakariya. All the cowherd boys who saw Sri Chaitanya Mahaprabhu passing joined with him and began to shout loudly, Hari Hari. Текст 13. Все мальчики, пасшие коров, при виде Шри Чайтанья Махапрабху, кричали «Хари, Хари» и присоединялись к нему. Text 14. Sunita Sabra Nikate Gila Gaurahari, Bala Bali Sabra Shri Hastadhari. When he heard all the cowherd boys chanting Hari Hari, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased. He approached them, put his hand on their head and said, go on chanting like that. Текст 14. Услышав, как пастушки кричат «Хари, Хари», Шри Чайтанья Махапрабху очень обрадовался. Он подошел к ним, положил им на голову руку и сказал: «Пусть ваши уста всегда украшает святое имя». Tекст 15. Ta sabra siddhikari tumara Bhagavan Pitata Kairi Mori Sunandaharina. Sri Chaitanya Mahaprabhu thus blessed them all, saying that they were all fortunate. In this way he praised them, and he felt very successful because they chanted the holy name of Hari. Текст 15. Благословив пастушков, Шри Чайтанья Махапрабху стал хвалить их, говоря, что им очень повезло. Услышав от них святое имя Господа Хари, Господь Чайтанья почувствовал, что его жизнь прошла не зря. Text 16. Kupte Sabahakke Ani Thakura Nityananda Shikhairis Sabakari Kari Prabhanda. Calling all the boys in confidence and telling a reasonable story, Nityananda Prabhu instructed them as follows. Текст 16. Тайком, созвав всех пастушков и рассказав им правдоподобную историю, Нитьянанда Прабху обратился к ним с такой просьбой. 17. Vrindavana Pati Prabhu Uchena Tumare Ganga Dira Pati Tabi Dekhairi Tanre. If Sri Chaitanya Mahaprabhu asks you about the path of Vrindavan, please show him the path on the bank of the Ganges instead. Текст 17. Если Шри Чайтанья Махапрабху попросит вас показать ему дорогу во Вриндаван, вы вместо этого покажите ему дорогу к Ганге. Text 18-19. Tavi Prabhu Puchilena Shuna Shishuganam Katadeki Konpatiya Vrindavana Shishu Shabadanga Tira Patadek Haila Say Patiya Vesha Prabhu Kamana Karila. When the cowherd boys were questioned by Lord Chaitanya Mahaprabhu about the path to Vrindavan, the boys showed him the path on the bank of the Ganges, and the Lord went that way in ecstasy. Тексты 18 и 19. Когда Господь Чайтанья Махапрабху спросил у мальчиков, как пройти во Вриндаван, они направили его к берегу Ганги, и Господь в экстазе пошел по этой дороге. Nityananda tricked him. Нитьянанда обманул его. Text 20.
Acharya Ratna Kai Nityananda Goshayan Chani Sigrayana Tumi Advaita Acharya Tani. As the Lord proceeded along the bank of the Ganges, Sri Nityananda Prabhu asked Acharya Ratna, Chandrasekhar Acharya, that's another name for Chandrasekhar Acharya, to immediately go to the house of Advaita Acharya. Текст 20. Пока Господь шел к Ганге, Шри Нитянанда Прабху велел Ачарья Ратне, это другое имя Чандрашекара Ачарьи, скорее отправиться к Адвайта Ачарьи. Prabhulayava Ami Tanhara Mandire Sabadhani Rohina Yenu Noikalana Tire. As Sri Chaitanya Goswami told him, I shall take Sri Chaitanya Mahaprabhu to the bank of the Ganges at Shantipur, and Advaita Acharya should carefully stay there on a boat. Текст 21. Шри Нитянанда Госвами сказал Ачарье Ратне, я приведу Шри Чайтанью Махапрабху к берегу Ганги у Шантипура, пусть Адвайта Ачарья поджидает нас там с лодкой. Tavineva Navadvipitumi Kari Gamana Sachi Sahalana Aisha Sarabhaktagana. After that, Nityananda Prabhu continued, I shall go to Advaita Acharya's house, and you should go to Navadvip and return with Mother Sachi and all the other devotees. Текст 22. Затем, продолжил Нитянанда Прабху, мы направимся домой к Адвайта Ачарье, а ты должен будешь пойти в Навадвипу и привести оттуда матушку Шачи и остальных преданных. Tекст 23. Tanvi Pathaya Nityananda Mahashaya Mahaprabhura Agiyasi Dila Parichaya. After sending Acharya Ratna to the house of Advaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu went before Lord Chaitanya Mahaprabhu and gave notice of his coming. Текст 23. Отправив Ачарья Ратну домой к Адвайта Ачарье, Шри Нитянанда предстал перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Text 24. Prabhu kehi shipara tumra kothaki gaman shipakahi tumra sangi abhavindavan. Sri Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy and he asked where Nityananda was going. Nityananda replied that he was going with him towards Vrindavan. Текст 24. Шри Чайтанья Махапрабху, пребывая в экстазе, спросил Господа Нитянанду, куда тот направляется. Нитянанда ответил, что идет вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху во Вриндаван. 625. Prabhu Kahi Kata Duryachi Vrindavana Teno Kahina Kara Yamuna Darshan. When the Lord asked Nityananda Prabhu how far it was to Vrindavan, Nityananda replied, just see, here is the river Yamuna. Текст 25. Когда Господь спросил Нитянанду Прабху, как далеко до Вриндавана, Нитянанда ответил, посмотри, мы уже дошли до Ямуны. 26. Eta Balya Nila Tana Ganga Sanidhani Aveshi Prabhuda Haila Gangare Yamuna Jani. Текст 26. Saying this, Nityananda Prabhu took Chaitanya Mahaprabhu near the Ganges, and the Lord in his ecstasy accepted the river Ganges as the river Jamuna. С этими словами Нитянанда Прабху подвел Чайтанью Махапрабху к Ганге, и Господь, пребывавший в трансе, подумал, что это Ямуна. Text 27. Aho Bhagya Yamunari Pairim Darshan Eta Bali Yamunara Karina Savana. The Lord said, oh, what good fortune. Now I have seen the river Yamuna. Thus thinking the Ganges to be the river Yamuna, Lord Chaitanya Mahaprabhu began to offer prayers to it. Текст 27. Господь сказал, какая удача, наконец я увидел Ямуну. Приняв Гангу за Ямуной, Чайтанья Махапрабху стал возносить ей молитвы. Text 28. Chidananda Bhano Sarananda Sunam Paraprema Patri Dravar Brahman Ghatri Agham Aghanam Navitri Jagat Shema Datri Pavitri Priyanova Pavitra Putri
O River Yamuna, you are the blissful spiritual waters that give love to the son of Nanda Maharaj. You are the same as the water of the spiritual world, for you can vanquish all our offenses and all the sinful reactions incurred in life. You are the creator of all auspicious things in the world. O daughter of the sun god, kindly purify us by your pious activities. Текст 28. О Ямуна, твои блаженные духовные воды даруют любовь к сыну Махараджи Нанды. Они не отличны от вод духовного мира, ибо способны смыть с нас все грехи и избавить от их последствий. Ты несешь благо всему миру, о добродетельная дочь Бога Солнца. Пожалуйста, очисти нас. Text 29. Etapari namaskari kaile gangashnana ekakopina nahi dvitya paridhan. After reciting this mantra, Sri Chaitanya Mahaprabhu offered obeisances and took his bath in the Ganges. At that time, he had only one piece of underwear, for there was no second garment. Текст 29. Произнеся эту мантру, Шри Чайтанья Махапрабху поклонился Ганге и омылся в ней. Одеждой Господу Чайтаньи тогда служила лишь одна набедренная повязка, и второй у него не было. Chaitanya-charitamrita Goswami Nokatej Jadina While Sri Chaitanya Mahaprabhu was standing there without a second garment, Sri Advaita Acharya arrived in a boat, bringing with him new underwear and external garments. Текст 30. Пока Шри Чайтанья Махапрабху стоял, не зная во что переодеться, на лодке к нему подплыл Шри Адвайта Ачарья с новой набедренной повязкой и бахирвасой, верхней одеждой саньяси. When Mahaprabhu took sannyas, he was in great ecstasy. Когда Махапрабху принял саньясу, он был в великом экстазе. They had kirtan the whole day and the whole night. Они проводили киртан в течение всего дня и всей ночи. Then he just took off for Vrindavan. И после этого он сразу же пошел в Вриндаван. So all he had was the clothes that he was wearing. И все, что у него было, это одежда, которая была на нем. And it says for 3 days they wandered. That means they didn't make any arrangements to eat or anything. In so much ecstasy, they lost the whole concept of time and space. То есть и говорится, что в течение 3 дней он просто бродил в поисках Вриндавана, и он не ел, не ложился нигде спать, и не устраивался, чтобы отдохнуть. То есть он полностью потерял всякую концепцию времени. Mадhya-lila rahira namaskarakari Acharya Degimari Prabhu Mani Shamshakari. When Advaita Acharya arrived, he stood before the Lord and offered his obeisances. After seeing him, the Lord began to wonder about the entire situation. Текст 31. Приближившись к Господу, Адвайта Ачарья встал и поклонился ему. Увидев Адвайта Ачарью, Господь стал недоумевать, что происходит. Tumi Acharya Goshani Etakini Aila Ami Vrindavani Tumi Kaimata Janila. Still in his ecstasy, the Lord asked Advaita Acharya, why did you come here? How did you know that I was in Vrindavan? Текст 32. Все еще пребывая в экстазе, Господь спросил Адвайта Ачарью, зачем ты пришел сюда? Как ты узнал, что я во Вриндаване? Tекст 33. Acharya Kai Tumi Yahan Sahi Vrindavana Mora Bhagi Ganga Tiri Tumra Agaman. Advaita Acharya disclosed the whole situation, telling how Sri Chaitanya Mahaprabhu, wherever you are, that is Vrindavan. Now it is my great fortune that you have come to the banks of the Ganges. Текст 33. Адвайта Ачарья ответил Шри Чайтанья Махапрабху, где бы ты ни был, там Вриндаван. Мне очень повезло, что ты пришел сюда, на берег Ганги. Thanks, Haribo. Prabhu Kahi Nityananda Amara Vanchila Ganga Kiyaniya Mora Yamuna Kahila. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, Nityananda has cheated me. He has brought me to the bank of the Ganges and told me that it was the Jamuna. Текст 34. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сказал, Нитянанда обманул меня. Он привел меня на берег Ганги
и сказал, что это Ямуна. Acharya kahimitya nahishri para vachana yamunati snana tumi karili ekana. When Sri Chaitanya-Mahaprabhu accused Nityananda of cheating him, Srila Advaita Acharya said, whatever Nityananda Prabhu has told you is not false. You have indeed now just taken your bath in the river Yamuna. Когда Шри Чайтанья Махапрабху обвинил Нитянанда в обмане, Шри Адвайта Ачарья возразил: слова Нитянанды Прабху чистая правда. Ты действительно только что омылся в водах Ямуны. Like so it says, Gangaya Jamuna Vahi Hana Ekadara Pastimi Yamuna Vahi Purva Gangadhara. Advaita Acharya then explained that at that spot, the Ganges and Yamuna flow together. On the western side was the Yamuna, on the eastern side was the Ganges. Адвайта Ачарья объяснил, что в этом месте Ганга и Ямуна текут вместе. У западного берега течет Ямуна, а у восточного Ганга. But the Ganges and Yamuna, they mix at the confluence of Allahabad, Prayag. The government have just renamed Allahabad Prayag in India. В комментарии: Ганга и Ямуна сливаются в Аллахабаде, Праяге. Сейчас только что Аллахабад был снова переименован в Праяг. Prayag was an old name, but when the Muslims took rule, they called the place Allahabad. То есть раньше его старое имя, название было Праяг, но когда мусульмане завоевали это место, они назвали его Аллахабад. So Jamuna flows from the western side and the Ganges from the eastern side, and they merge. Since Chaitanya Mahaprabhu bathed on the western side, he actually took his bath in the river Yamuna. Ямуна течет с запада, а Ганга с востока, и в Аллахабаде они сливаются. Чайтанья Махапрабху омылся на западном берегу, поэтому он и вправду совершил омовение в Ямуне. So here the Ganges is on this bank. When you take from on the other side, then that's the Jamuna. Здесь, в нашем случае, Ганга, она на нашем берегу, а Ямуна на противоположном. And over, right across here when you go to Prabhupada Ghat, on the left, on the other side, that's the Ras-lila stand, where Krishna had his Ras, they had that on the bank of the Jamuna. То есть, и когда вы отправляетесь на Прабхупада Гhat, сразу же на противоположном берегу, это место называется Раса Стали. Это как раз место не отличное от того, где Кришна проводил свою Раса-лилу. The Ganges, when it goes to the ocean, Ganga Sagar, it enters the ocean, and then it goes down to the subterranean planets. Когда Ганга доходит до океана, то до места Ганга, которое называется Ганга Сагара, после этого Ганга отправляется на низшие планеты. And the Jamuna, when it gets to the ocean, and the Jamuna turns back, goes back to Prayag. А Ямуна разворачивается обратно и течет в Праяг. So he didn't tell lies. He did take part in the Jamuna. He said, "This is the Jamuna." He wasn't telling lies. Поэтому Нитянанда, он не обманул, он сказал действительно правду. И Шри Чайтанья Махапрабху действительно омылся в Ямуне. Pasimadhari Yamuna Vahitan Kainastana Adakopin Charishuka Kara Paridana. Advaita Acharya then suggested that since Chaitanya Mahaprabhu had taken his bath in the river Yamuna, and still his underwear was now wet, the Lord should change his underwear for dry garments. Текст 37. Затем Адвайта Ачарья предложил Чайтанье Махапрабху переодеться в сухую одежду, так как его набедренная повязка после омовения в Ямуне была мокрой. Premavashiti Nadina Acha Upavasha Aji Moragari Bhikshu Charamodavasha. Advaita Acharya said, "You've been fasting continuously for 3 days in your ecstasy of love of Krishna. I therefore invite you to my home, where you may kindly come and take your alms. Come with me to my residence." Текст 38. Адвайта Ачарья сказала: в экстазе любви Кришны ты постишься уже 3 дня, поэтому я приглашаю тебя к себе домой, чтобы дать тебе милостыню. Пожалуйста, пойдем со мной. Text 39. Ekavusti anamuni kari
Kariyachon Baka, Sukharuka, Vyajana, Kailun Supa Arashaka. Advaita Prabhu continued, at my home I just cook one palmful of rice. The vegetables are always very simple, and there is no luxurious cooking, simply a little liquid vegetable and spinach. Текст 39. Адвайта Прабху продолжал. Дома я только что приготовил горстку риса. Овощные блюда у нас всегда очень скромные. Не будет никаких изысканных кушаний. Просто немного супа и шпината. Tекст 40. Etta balinoka charana nijagara para prakshana kaila ananda antara. Saying this, Advaita-charya took the Lord onto the boat and brought the Lord to his residence. There, Advaita-acharya washed the feet of the Lord and was consequently very happy within. Текст 40. Сказав это, Шри Адвайта-ачарья усадил Господа в лодку и отвез к себе домой. Там он, к своему огромному удовольствию, смог омыть Господу стопы. Text 41. Vatame Pankajanghri acharyani Vishnu samarpani kairi acharyapani. Translation. All the eatables were first cooked by the wife of Advaita-acharya, and then Sri Advaita-acharya personally offered everything to Lord Vishnu. Текст 41. Когда жена Шри Адвайта-ачарьи приготовила пищу, он сам предложил все Господу Вишну. Prabhu, this is the idea of householder's life. The husband and wife live together, and the husband works very hard to secure paraphernalia for worshipping Lord Vishnu. The wife at home cooks a variety of foods for Lord Vishnu, and the husband offers it to the deity. After that, arti is performed, and the prasad is distributed among the family members and guests. Комментарий. Здесь описана идеальная семейная жизнь. Муж с женой живут вместе, и муж не жалеет сил трудиться, чтобы приобрести все необходимое для поклонения Господу Вишну. Жена дома готовит для Господа Вишну разные явства, а муж предлагает их божеству. После этого они проводят арати и угощают прасадом домочадцев и гостей. According to the Vedic principles, there must always be a guest in a householder's house. По ведическим обычаям, в доме семейных людей всегда должны быть гости. In my childhood, I've actually seen my father receive not less than 4 guests every day, and in those days, my father's income was not very great. Nonetheless, there was no difficulty in offering prasadam to at least 4 guests every day. Когда я был ребенком, мой отец ежедневно принимал не менее 4 гостей, хотя в то время он зарабатывал не так много. При этом ему нетрудно было каждый день кормить прасадом по меньшей мере 4 человек. According to Vedic principles, a householder, before taking lunch, should go outside and shout very loudly to see if there's anyone without food. In this way, he invites people to take prasadam. If someone comes, the householder offers him prasadam, and if there is not much left, he should offer his own portion to the guest. Как сказано в Ведах, перед обедом глава семьи должен выйти на улицу и очень громко крикнуть, что он готов накормить всех, кто голоден. Так ему следует созвать гостей на прасад. Если кто-то придет, глава семьи должен накормить его. А если прасада окажется недостаточно, нужно отдать гостю свою порцию. If no one responds to his call, the householder can accept his own lunch. Thus, the householder's life is also a kind of austerity. Because of this, the householder's life is good grihastha ashram. Если же никто не откликнется, глава семьи может пообедать сам. Таким образом, семейная жизнь – это тоже своего рода аскеза. Вот почему этот уклад называется грихастха ашрамом. Then it's very easy for the other ashrams to exist. If every householder calls out when they're going to take prasad, is anyone hungry? Is anyone not taking their meals? Then the brahmacharis, the sannyasis and the vanapras, they can come and eat there. Поэтому другие ашрамы могут поддерживать себя очень легко. Если грихастхи будут выходить и звать всех, кто голоден, на прасад, таким образом и брамачари, и ванапрастхи, и саньяси могут прийти и покушать.
Это одна из обязанностей грехаста. Although a person may live with his wife and children happily in Krishna consciousness, he has also observed regulated principles followed in any temple. If there is no Krishna consciousness, the householder's abode is called a Grihamedi's house. Мужчина может счастливо жить с женой и детьми в сознании Кришны, и при этом следовать всем регулирующим принципам, которым следует в храме. Тот же, кто ведет семейную жизнь, лишенное сознания Кришны, называют Грихамедией. Householders in Krishna consciousness are actually grihastas, that is, those living in the ashram with their families and children. Sri Advaita Prabhu was an ideal grihasta, and his house was the ideal grihasta ashram. Семейные люди в сознании Кришны — это настоящие грехасты, то есть те, кто с семьей живет в ашраме. Шри Адвайта Прабху был идеальной грехастой, а его дом — образцом грехаста ашрама. So he invited Chaitanya Mahaprabhu for a little dal, shak, and vegetables. И вот он позвал Шри Чайтанью Махапрабху вкусить немного риса, немного шака, немного дали. 642. Kiradani Bhoga Padere Samakari Krishnara Bhoga Padira Tatropari. All the prepared food was divided into 3 equal parts. One part was arranged on a metal plate for offering to Lord Krishna. Текст 42. Вся пища была разделена на 3 равные части. Одна часть, лежавшая на металлическом подносе, предназначалась для предложения Кришне. Text 43. Padishyatisi kolari gatiya pate duitani bhoga padere balamate. Of the 3 divisions, one was arranged on a metal plate and the other 2 were arranged on plantain leaves, banana leaves. These leaves were not bifurcated, they weren't split. And they were taken from the banana tree that held at least 32 bunches of bananas. The 2 plates were filled very nicely with the kinds of foods described below. Текст 43. Одна из 3 частей лежала на металлическом подносе, а 2 другие — на банановых листьях. То были раздвоенные листья, сорванные из бананового дерева, на котором росло не менее 32 гроздей бананов. На обоих листьях, радуя глаз, лежали следующие блюда. То есть вы понимаете, что это очень большие бананы. Это значит, что размер листа был 1,5–2 метра. That's what he thought. Madhya-pite grite shikta sharyangera stupa charitiki tvanjana danga aramutu supa. There was cooked rice and a stack of very fine grains, nicely cooked, and in the middle was yellow, clarified butter from the milk of cows, ghee. Surrounding the stack of rice were pots made of the skins of banana trees, and in these pots were varieties of vegetables and mung dal. Текст 44. Посреди возвышалась гора отборного вареного риса, вершина которой была желтой от топленого масла. Вокруг горшочков из коры бананового дерева стояли всевозможные овощные блюда и суп из мунгдала. Saraka vastuka shakka vividha prakara patolo kushmanda bari manachurayara. Among the cooked vegetables were patolas, maybe portals, squash, manachaku, and a salad made with pieces of ginger and various types of spinach. Текст 45. Там были кушанья из патолы, тыквы и манакачо, салат с кусочками имбиря и несколько видов блюд из тушеного шпината. Text 46. Chahi maricha shukta diya sava paramule amrita nindaka patra vida thikta jhale. There was a shukta, a bitter melon, mixed with all kinds of vegetables, defying the taste of nectar. There were 5 types of bitter and pungent shuktas. Текст 46.
Была шукта, овощное блюдо с горькой дыней, затмевавшее вкус нектара. Всего там было 5 видов горьких и острых шукт. Patra sahabhaja vartaki patola pula badi bhaja kushmanda manachaki. Among the various vegetables, there were newly grown leaves of neem trees fried with eggplant. The fruit known as patola, portals, was fried with pulabhadi, a kind of dal preparation, first mashed and then dried in the sun. You know the dal bari, we call it. You could buy they mash the dal in water, they roll it, and then they generally put a white cloth, and then they put it on like that. And then they mix it with the vegetables. It's like soya, like soya chunks. Tasty. То есть они определенный вид бобов, они их высушивают, вымывают, высушивают на такой белой ткани. После этого смешиваются специями, и вот так готовится вот это блюдо, которое называется пхолабади. There was also a preparation known as kusmanda manachaki. Текст 47. Помимо этого, из овощных блюд были баклажаны, поджаренные с молодыми листьями дерева нива, жареная патола с хулабади, хлопьями из бобов. Было еще кушанье под названием кушманда маначаки. Therefore, we request our editors of cookbooks to add these nice preparations described by the experienced author, Srila Kaviraj Goswami. Комментарий. Мы просим редакторов наших кулинарных книг включить в них рецепты этих замечательных блюд, которые сознанием дела описывает здесь Шрила Кавираджа Госвами. Satimata, who lives across the river in Surabganj. Мата, которая зовут Чачимата, она живет в Сварубгандже. We have that Jagannath temple, Bhaktivedanta Aroga Ashram, the wife of Shankarshan. Это жена Шанкаршана, а это в храме Ароги-ашрама, там где установлены божества Джаганната. She has written a little cookbook that all the preparations that she cooked, Srila Prabhupada, traded some things. Она написала книгу, в которой она включила блюда, которые она лично готовила для Шрила Прабхупады, и сам Шрила Прабхупад учил ее, как готовить эти блюда. А Ямуна Деви, она написала книгу, кулинарную книгу вот такой толщины. Выполняя наставления своего духовного учителя. Text 48. Nari keva shasha chana sharka madhura machaganta duga kushmanda shakala prachura. The preparation made with coconut pulp mixed with curd and rock candy was very sweet. There was a curry made of banana flowers and squash boiled in milk, all in great quantity. Текст 48. Лакомство из мякоти кокосового ореха с простоквашей и леденцами сахара отличалось необыкновенной сладостью. Еще там были карри из сытого банана и тыква, сваренная в молоке. Все эти блюда были поданы на стол в огромных количествах. Madhuram Bhariyam Amalari Panchachaya Shakala Vyajana Kaini Lokeyatahaya. There were small cakes in sweet and sour sauce, and 5 or 6 kinds of sour preparations. All the vegetables were so made that everyone present could take the share. Текст 49. Были там бобовые клёцки в кисло-сладком соусе и 5 или 6 кислых кушаний. Каждого овощного блюда было столько, что просада хватило бы всем присутствующим. There were soft cakes made with mung dal, soft cakes made with ripe bananas, and soft cake made with urd dal. There were various kinds of sweetmeats, condensed milk mixed with rice cakes, a coconut preparation, and every kind of cake desirable.
Текст 50. Были клёцки из мангдала, банановые клёцки и клёцки из урата, разные сладости, рисовые клёцки в сгущенном молоке, кушанье из кокосового ореха и все виды пудингов, какие только можно пожелать. All the vegetables were served in pots made of banana leaves, taken from trees, producing at least 32 bunches of bananas. These pots were very strong and big and did not tilt or totter. Текст 51. Все овощные блюда лежали в горшочках из банановых листьев, сорванного с дерева, на котором росло не менее 32 гроздей бананов. Горшки были большими и прочными и стояли очень устойчиво. Tекст 52. Panchasadanga bhajani purina tina bhogera shipasi rakhilitarina. All around the three eating places were 100 pots filled with various kinds of vegetables. Сотня горшков с разными овощными блюдами стояли вокруг 3 банановых листьев с рисом. Thanks to the Sagrita Payasa Navamrita Kundike Varina Tina Patri Gandavarta Dugara Pitatarina. Along with the various vegetables was sweet rice mixed with ghee. This was kept in new earthen pots. Earthen pots filled with highly condensed milk were placed in 3 places. Текст 53. Помимо всевозможных овощных блюд, был еще сладкий рис с топленым молоком в новых глиняных горшках. В 3 горшках стояло сгущенное, почти до отвердения молоко. Tекст 54. Dukta chile kara ara dukta kala laklaki yati ke karila tahi kaiti nashaki. Besides the other preparations, there were chipped rice with milk and mixed with bananas, and also white squash boiled in milk. Indeed, it was not possible to describe all the preparations that were made. Текст 54. Среди прочих кушаний были рисовые хлопья с молоком и бананами, и белый кабачок, тушеный в молоке. Поистине, описать все блюда просто невозможно. The waiter says, "Come to my house and made a little shark and little watered vegetables." А что Адвайта-ачарья сказала Иде? Приди, пожалуйста, ко мне домой. Я сварил горсточку риса, немножко там шака и чуть-чуть горохового супа. Text 65. Dui pashi dare sabi mritta kundike bhari champakala dari sandesha kahiti napari. In 2 places there were earthen pots filled with another preparation made with yogurt, sandesh, and banana. I am unable to describe it all. Текст 55. С 2 сторон стояли глиняные горшки с еще одним лакомством из простокваши, сандеша, творожного десерта и бананов. Все это не поддается описанию. Text 56. Anya vajano paridira tulsi manjari tina jala patri shubhashita jala bhari. Upon the stack of boiled rice and all the vegetables were flowers of the tulsi tree. There were also pots filled with scented rose water. Сверху на горе отваренного риса, а также на всех овощных блюдах лежали цветы дерева туласи. Рядом стоял кувшин с розовой водой. Text 57. Tina subra pittatara upari vasana erupi shaksha krishne karila bhavajana. There were 3 sitting places where soft cloths were placed. Thus, Lord Krishna was offered all the food, and the Lord took it very pleasantly. На полу лежали 3 подстилки, покрытые мягкой тканью. Так все блюда были предложены Господу Кришне, и Господь с радостью их принял. Text 58. Ratire kali dui prabhu Его-лила prabhu sangha saviyasi arati dekila. Translation. It is a system after offering food to perform Bhog Arati. Advaita Prabhu asked the 2 brothers, Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, to come and see the Arati. The 2 lords and all the others present went to see the Arati ceremony.
После предложения Господу пищи положено проводить Бхога-арати. Адвайта-ачарья пригласил двух братьев Чайтанья-Махапрабху и Нитянанду Прабху принять участие в этой церемонии. И братья вместе со всеми присутствующими отправились посмотреть на арати. Arati Kare Krishna Karaila Shayana Acharya Si Prabhu Tavikaira Nivedana. After arati was performed for the deities in the temple, Lord Krishna was made to lie down to rest. Advaita Acharya then came out to submit something to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Текст 59. Проведя арати в храме перед божеством Господа Кришны, Адвайта-ачарья предложил ему прилечь отдохнуть. Затем он подошел к Господу Чайтанье Махапрабху и обратился к нему с просьбой. Text 60. Hera Vidhari Prabhu Karuna Kama Duibaida Tabi Kariti Bhojan. Advaita Prabhu said, "My dear lords, kindly enter this room." The two brothers, Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, then came forward to take the prasadam. Шри Адвайта Прабху сказал: «Дорогой Господь, пожалуйста, пройди в эту комнату». Тогда двое братьев, Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху, вошли в комнату, чтобы отведать прасады. Text 61. Mukunda Haridasi Dui Prabhu Malaila Yorahati Dui Jana Kohita Lagida. Then, when Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu went to accept the prasadam, they both called Mukunda and Haridas to come with them. However, Mukunda and Haridas, both with folded hands, spoke as follows. Отправляясь обедать, Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху пригласили с собой Мукунду и Харидаса, но те, молитвенно сложив ладони, отказались. 62. Makunda Kahimara Kichukrita Nahisari Pachi Mohi Prasara Pamutumiya Agari. When Mukunda was called for, he submitted, "My dear sir, I have something to do that is not yet finished. Later I shall accept the prasadam. So you two prabhus should now enter the room." Когда Господь Чайтанья позвал Мукунду, тот ответил: «Господин мой, я поем прасада потом, когда закончу свои дела. Поэтому, пожалуйста, идите с Нитянандой кушать». Text 63. Haridasa Kahi Muni Papishta Adhama Bhariyeka Masti Pachi Karimu Bhojana. Haridas Thakur said, "I am the most simple and lowest among men. Later I shall eat one palmful of prasadam while waiting outside." Харидас Такур сказал: «Я самый низкий и грешный из людей. Я съем горсть прасада позже, на улице». Although personally called by Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu to take prasadam with them, still out of great humility, Haridas Thakur submitted, "I will take prasad outside the house." Although Haridas Thakur was an exalted Vaishnava, accepted by Advaita Acharya, Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, nonetheless, in order not to disturb social tranquility, he humbly kept himself in a position of a Muslim, outside the jurisdiction of the Hindu community. Комментарий. Хотя раньше индусы и мусульмане жили очень дружно, между ними, тем не менее, существовали различия. Мусульмане считались явными, людьми низкого происхождения, поэтому если индус приглашал к себе мусульманина, он никогда не кормил его у себя в доме, а только на улице, хотя Шри Чайтанья Махапрабху и Нитянанда Прабху сами предложили Харидас Такур пообедать с ними. Он смиренно ответил: «Я поем на улице». Харидас Такур был величайшим вайшнавом, и это признавали и Адвайта Ачарья, и Нитянанда Прабху со Шри Чайтаньей Махапрабху. Однако, чтобы не беспокоить окружающих, он смиренно играл роль мусульманина, не принадлежащего к индусскому обществу. Although he was in an exalted position and equal to other great Vaishnavas, he considered himself a papista, the most sinful man, and a dharma, the lowest among men. Although a Vaishnava may be very advanced spiritually, he keeps himself externally humble and submissive. Хотя он достиг очень больших духовных высот и ни в чем не уступал остальным вайшнавам, он считал себя папиштвой, отвязанным грешником и адхамой, низшим из людей. Вайшнав может находиться на очень высоком уровне, но внешне он всегда ведет себя кротко и смиренно.
Advaita Acharya took Nityananda Prabhu and Lord Chaitanya within the room, and the two lords saw the arrangement of the prasadam. Sri Chaitanya Mahaprabhu especially was very pleased. Адвайта-ачарья отвел Господа Нитьянанду Прабху и Господа Чайтаньи Махапрабху в комнату, где их ожидал прасад. Увидев прасад, Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu was pleased because he saw how nicely so many varieties of food were prepared for Krishna. Actually, all kinds of prasadam are prepared for Krishna, not for the people. But the devotees partake of prasadam with great pleasure. Комментарий. Шри Чайтанья Махапрабху был доволен тем, сколько изысканных блюд приготовлено для Кришны. В действительности, любой прасад готовится не для людей, а для Кришны. Преданные же едят остатки трапезы Кришны и испытывают при этом огромное удовольствие. Text 65. Chaitanya Krishna ke kadaya bhojan janme janme sire dharam tanaha charan. Sri Chaitanya Mahaprabhu approved of all the methods employed in cooking and offering food to Krishna. Indeed, he was so pleased that he said, frankly, I will personally take the lotus feet of anyone who can offer Krishna such nice food and place those lotus feet on my head, birth after birth. Текст 65. Шри Чайтанья Махапрабху очень понравилось то, как все было приготовлено и предложено Кришне. Шри Чайтанья был настолько доволен, что сказал: «Я готов жизнь за жизнью нести на голове лотосную стопу любого, кто предлагает Кришне столь великолепное кушанье». 66. Prabhu jani tina bhoga Krishna naivedya acharya manakata nahi prabhu vedya. When Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the room, he saw 3 divisions of food, and he knew that all of these were meant for Krishna. However, he did not understand the intentions of Advaita Acharya. Текст 66. Когда Шри Чайтанья Махапрабху вошел в комнату, он заметил, что пища расставлена в 3 местах, и решил, что вся она приготовлена для Кришны. Таким образом, Господь Чайтанья не понял намерений Адвайта Ачарьи. Prabhu Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur states that one of these servings was offered in a metal dish and was meant for Krishna, whereas the other 2 were placed on big banana leaves. The offerings on the metal plate was personally offered by Advaita Acharya to Krishna. The other 2 servings on banana leaves were to be accepted by Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda. That was Advaita Acharya's intention, but he did not disclose this to Sri Chaitanya Mahaprabhu. Thus, when Sri Chaitanya Mahaprabhu saw the food offered in 3 places, he thought that it was all meant for Krishna. Комментарий. По словам Шрилы Бхактивинода Сарасвати Такура, одно из 3 подношений, предназначавшееся для Кришны, лежало на металлическом подносе, а 2 других — на больших банановых листьях. Кушание на металлическом подносе Адвайта Ачарья сам предложил Кришне. 2 других подношения на банановых листьях предназначались для Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитьянанды. Таков был замысел Адвайта Ачарьи, но он не стал его раскрывать Шри Чайтаньи Махапрабху. Вот почему, увидев расставленную в 3 местах пищу, Шри Чайтанья Махапрабху решил, что вся она была приготовлена для Кришны. Prabhu Bhali Vaisha Tini Kari Bhujana Acharya Kahi Ami Parivashana. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, let us sit down in these 3 places and we shall take prasadam. However, Advaita Acharya said, I shall distribute prasadam. Текст 67. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Теперь давайте сядем и пообедаем втроем». На это Адвайта Ачарья ответил: «Вы садитесь, а я буду раскладывать прасад». 68. Constani Vashiva Are Anu Dvipata Alpakari Anitahi Deha Vyajana Bhata. Sri Chaitanya Mahaprabhu thought all the 3 servings were meant for the distribution. Therefore, he asked for another 2 banana leaves, saying, let us have a little quantity of vegetable and rice. Шри Чайтанья Махапрабху решил, что все 3 подношения предназначены для раздачи, поэтому он попросил еще 2 банановых листа, сказав, положи нам по чуть-чуть овощей и риса. 69. Acharya Kahi Vaishadoni Pindiri Upari Etabali Hatidari Vashaire Dunhari. Advaita Acharya said, just sit down here on these seats.
catching their hands, he sat them both down. Но Адвайта-ачарья настаивал: устраивайтесь прямо на этих сиденьях. Поймав братьев за руки, он усадил их обоих. 670. Prabhu kahi sanyasida bhakshama upakarana iha kaili kaichi hai indriya parana. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, it's not proper for a sannyasi to eat such variety of foods. If he does, how can he control his senses? Шри Чайтанья Махапрабху возразил: саньяси не подобает есть такие изысканные блюда. В противном случае, как он сможет владеть своими чувствами? So the word upakara indicates a variety of foods such as dal, vegetables, and other varieties of possible dishes that one can eat very nicely with rice. Комментарий. Слово «упакарана» указывает на разнообразные вкусовые блюда, такие как дал, овощной рагу и прочие деликатесы, которые добавляют к рису. It is not proper, however, for a sannyasi to eat such palatable dishes. If he did so, he would not be able to control his senses. Sri Chaitanya Mahaprabhu did not encourage sannyasis to eat palatable dishes, for the whole Vaishnava cult is Vairagya Vidya, as renounced as possible. Саньяси не рекомендуется есть такие яства, иначе он не сможет держать везде свои чувства. Шри Чайтанья Махапрабху считал, что саньяси не должен предаваться чревоугодию, поскольку в основе философии вайшнавов лежит вайраги видя, как можно более строгий отказ от удовольствий. Chaitanya Mahaprabhu also advised Raghunath Das Goswami not to eat very palatable dishes, wear very nice garments, or talk on mundane subjects. These things are prohibited for those in the renounced order. Например, Рагунат Видас Госвами Шри Чайтанья советовал избегать вкусных кушаний и красивой одежды и никогда не разговаривать на мирские темы. Все это недопустимо для тех, кто отрекся от мира. A devotee does not accept anything to eat that is not first offered to Krishna. All the rich foods offered to Krishna are given to the grihastas, the householders. There are many nice things offered to Krishna: garlands, bedsteads, nice ornaments, nice food, and even nicely prepared pan, betel nuts. But a humble Vaishnava, thinking his body material and nasty, does not accept such preparation for himself. Преданный никогда не ест то, что вначале не было предложено Кришне. Не все изысканные яства, которым наслаждается Кришна, предназначены для семейных людей. Кришне подносят много разных даров: гирлянды, ложи для отдыха, великолепные украшения, вкусные кушанья и даже особым образом приготовленные орехи бетали. Однако смиренный вайшнав, который понимает, что его тело материально и потому омерзительно, никогда не берет подобные дары себе. He thinks that by accepting such things he will offend the lotus feet of the Lord. Those who are sahajiyas cannot understand what Sri Chaitanya Mahaprabhu meant when he asked Advaita Acharya to bring 2 separate leaves and give a small quantity of the prasada to him. Вайшнав убежден, что тем самым он нанесет оскорбление лотосным стопам Господа. Что же касается сахаджи, то им не дано понять, что имел в виду Господь Чайтанья, когда попросил Адвайту Ачарью принести еще 2 банановых листа и положить на них немного прасады. 671. Acharikahi charatumi upanara churi ami savajani chumana sanyasara bhar bhuri bhuri. When Sri Chaitanya Mahaprabhu did not accept the food that had already been served, Advaita Acharya said, "Please give up your concealment. I know what you are, and I know the confidential reason for your accepting sannyas order." Когда Шри Чайтанья Махапрабху стал отказываться от уже накрытого обеда, Адвайта Ачарья ответил: «Хватит притворяться. Мне известно, кто ты, и я знаю сокровенный смысл того, для чего ты принял саньясу». 672. Ojan garaha chara vachana chaturi prabhu kaina atta kaiti napari. Advaita Acharya thus requested Sri Chaitanya Mahaprabhu to eat and give up juggling words. The Lord replied,
I certainly cannot eat so much food. Так Адвайта-ачарья попросил Шри Чайтанью-махапрабху прекратить припираться и садиться обедать. Но Господь возразил: я так много не съем. 73. Acharya bole akapati kara ahara yadi kaiti na parapati nahi kahara. Advaita Acharya then requested the Lord to simply accept the prasadam without pretense. If he could not eat it all, the balance could be left on the plate. Тогда Адвайта-ачарья попросил Господа приниматься за прасад без всяких отговорок. Даже если он что-то не доест, это можно просто оставить на листе. 74. Sri Chaitanya said, I will not be able to eat so much food. It is not the duty of a sannyasi to leave remnants. Шри Чайтанья-махапрабху ответил: я столько съесть не смогу, а саньяси не должен после себя ничего оставлять. There's a quote from Srimad Bhagavatam: whatever eatables a sannyasi gets from a householder's house, he should take outside near some lake or river, and after offering the food to Vishnu, Brahma, and the sun, he should eat the entire offering and not leave anything for others to eat. Здесь в комментарии приводится цитата из Шримад Бхагаватам. Всю пищу, полученную от семейных людей, саньяси должен отнести на берег ближайшего озера или реки, предложить Вишну, Брахме и Солнцу, 3 божествам, а затем съесть, не оставив ничего другим. 675. Acharya Mari Nirachali Kadu Chotyana Vara Ekvariana Kavu Satasata Vara. Although Sri Chaitanya in this connection, Advaita Acharya referred to Chaitanya Mahaprabhu's eating at Jagannath Puri. Lord Jagannath and Sri Chaitanya Mahaprabhu are identical. Advaita Acharya pointed out that at Jagannath Puri, Chaitanya Mahaprabhu ate 54 times a day, and each time he ate many hundreds of pots of food. Тогда Адвайта-ачарья напомнил Чайтанье-махапрабху, сколько тот ест в Джаганнат-пури. Господь Джаганнатха и Шри Чайтанья-махапрабху тождественны. Поэтому Адвайта-ачарья сказал, что в Джаганнат-пури Чайтанья-махапрабху принимает 54 подношения пищи в день. Прежде каждое подношение состоит из многих сотен горшочков и самых разных блюд. 676. Tine janarha bhakshya pindatuma ekagrasa tara lighayana nahi panchagrasa. Sri Advaita said the amount of food that 3 people can eat does not constitute even a morsel for you. In proportion to that, these edibles are not even 5 morsels of food for you. Шри Адвайта-ачарья отметил, количество еды, достаточное, чтобы накормить 3 человек, для тебя не составит и горсти. По сравнению с этим, весь сегодняшний обед не более 5 твоих горстей. Advaita Acharya continued, by my great fortune, you have just come to my house. Please do not juggle words, just begin eating and do not talk. Адвайта-ачарья продолжал: мне необычайно повезло, ибо ты посетил мой дом. Теперь, пожалуйста, перестань спорить и молча начинай есть. The 40 shlokas on just taking a meal. Более 40 стихов просто о описании этого обеда. Sankirtan movement, chanting, dancing, taking prasad. То есть что значит наше движение санкиртана? Это воспевать, это танцевать и кушать прасад. Это Бхагават Бхакти называется.
Text 78. Ekabali jana dila duhi goshani hati. Asti lagila duni bojana karite. Upon saying this, Advaita Acharya supplied water to the lords so they could wash their hands. The two lords then sat down and smiling began to eat the prasadam. С этими словами Адвайта Ачарья омыл руки Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде. Затем они сели и весело улыбаясь стали есть прасад. Text 79. Nityananda kai kailum tina upavasha aji parana kariti chidabari asha. Nityananda Prabhu said, I've undergone fasting for 3 days continuously. Today I hope to break my fast. Нитьянанда Прабху сказал: я не ел целых 3 дня подряд, и сегодня собираюсь прервать пост. Text 80. Aji upavasha haile acharya nimantrane Ardapetana bhalve grasika ane. Although Chaitanya Mahaprabhu was thinking that the quantity of food was enormous, Nityananda Prabhu, on the contrary, thought it not even a morsel. He had been fasting for 3 days and had greatly hoped to break fast on that day. Indeed, he said, although I'm invited to eat by Advaita Acharya, today is also a fast. So small a quantity of food will not fill even half of my belly. Хотя же Чайтанья Махапрабху считал, что пища в избытке, Нитьянанда Прабху, напротив, был убежден, что ее не хватит, чтобы утолить голод. 3 дня у него во рту не было ни крошки, и он очень надеялся, что теперь ему наконец удастся поесть. Нитьянанда Прабху сказал: хотя Адвайта Ачарья пригласил меня на обед, сегодня снова пост. Еды так мало, что он не наполнит мой желудок даже наполовину. Some people misunderstood this conversation between Nityananda and the Advaita Acharya. They think that they weren't friends. Later on, this is misunderstood, maybe even by some of Advaita's sons, that Advaita Acharya and Nityananda weren't friends. То есть некоторые люди и даже некоторые сыновья Адвайта Ачарьи, они не понимали вот эту беседу между Адвайта Ачарьей и Нитьянандой, поскольку они не знали, что они являлись друзьями. Advaita Acharya replied, Sir, you're a mendicant traveling on pilgrimage. Sometimes you eat fruit and roots, and sometimes you simply go on fasting. Адвайта Ачарья ответил: господин мой, ты монах, странствующий по святым местам. Иногда пищей тебе служат плоды и коренья, а иногда ты вынужден поститься. I'm a poor Brahmana, and you have come to my home. Please be satisfied with whatever little food you have received and give up your greedy mentality. Я нищий браман, и ты у меня в гостях. Пожалуйста, довольствуйся немногим тем, чем я могу тебя попотчевать, и не будь таким жадным. Nityananda Bali Yami Kaili Nimantrana Tati Diti Chahi Yatra Kari Bhojana. Lord Nityananda Prabhu replied, whatever I may be, you have invited me, therefore you must supply as much as I want to eat. Господь Нитьянанда ответил: кем бы я ни был, ты пригласил меня к себе, поэтому ты обязан дать мне столько пищи, сколько я смогу съесть. His Divine Grace Advaita Acharya, after hearing the statements of Nityananda, took the opportunity presented by the joking words and spoke to him as follows. Выслушав шутливый упрек Нитьянанды Прабху, его божественная милость Адвайта Ачарья, пользуясь случаем, ответил так. Prastavaduti tumi udara bhariti sanyase laicha puji brahmanda diti. Advaita Acharya said, you are a reject Paramahamsa, and you have accepted a renounced order of life just to fill up your belly. I can understand that your business is to give trouble to Brahmanas. Адвайта Ачарья сказал: ты всеми отвергнутый Парамахамса, и от мира
ты отрекся лишь для того, чтобы тебя кормили досыта. Я вижу, что ты занимаешься только тем, что доставляешь беспокойство браманам. Tumiketi paradasa vishamanirana amitaikana prabha daridra brahmana. Advaita Acharya accused Nityananda Prabhu saying, you can eat 10 to 20 manas of rice. I'm a poor brahmana. How shall I get so much rice? Адвайта Ачарья упрекнул Нитьянанда Прабху. Ты способен съесть и 10, и 20 ман риса. Где же я, нищий браман, его столько возьму? A mana is 4 kilos. Вот эта мера ман, она равна 4 килограммам. So you can eat 40 to 80 kilos of rice. И вот он сказал, что ты можешь съесть от 40 до 80 килограмм риса. Poor brahman, how can I feed that? А я ему, нищий браман, как я могу накормить тебя? 67. Ye parachatya musyekana takana utta palagani nakrina charyojudha juta. Whatever you have thought to be a palmful of rice, please eat it and get up. Don't show your madness and strew the remnants of food here and there. Будь добр, съешь то, что тебе дали, даже если это всего лишь одна горсть риса. Хватит безумствовать и разбрасывать свои объедки повсюду. Hey Madhya-lila karina bojana ada kana prabhu charina vyanjana. In this way, Nityananda and Lord Chaitanya Mahaprabhu ate and talked with Advaita Acharya jokingly. After eating half each vegetable preparation given to him, Sri Chaitanya Mahaprabhu abandoned it and went on to the next. Так Нитьянанда Прабху и Господь Чайтанья Махапрабху обедали и перешучивались с Адвайта Ачарьей. Съев половину каждого овощного блюда, Шри Чайтанья Махапрабху отставлял его и поднимался за следующим. Chайтанья-чаритамрita puna karin purana emata puna puna pariveshi vyanjana. As soon as half the vegetable in the pot was finished, Advaita Acharya filled it up again. In this way, as the Lord finished half of preparation, Advaita Acharya again and again filled it up. Как только какой-либо горшок наполовину пустел, Адвайта Ачарья наполнял его снова. Так стоило Господу Чайтанье съесть половину блюда, как Адвайта Ачарья опять накладывал горшок доверху. Tonya manjani bahari karina patana prabhu balena arakata kariba muja. After filling a pot with vegetables, Advaita Acharya requested them to eat more. And Sri Chaitanya Mahaprabhu said, how much more can I go on eating? Наполнив горшок овощами, Адвайта Ачарья попросил братьев продолжать трапезу. Тогда Чайтанья Махапрабху спросил, сколько можно есть? Acharya kahi dehachi tatana chadvi shadiba ekana ye deitara adheka kaiva Acharya. Advaita Acharya said, please do not give up whatever I have already given you. Now, whatever I am given, you may eat half and leave half. Адвайта Ачарья ответил, прошу, не отказывайся от уже поданной тебе пищи. Теперь ты можешь съедать только половину того, что я тебе даю, а другую половину оставлять. Nana yatadaini prabhu karila bojana acharya icha prabhu karila purana. In this way, by submitting various humble requests, Advaita Acharya made Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda eat. Thus Sri Chaitanya fulfilled all the desires of Advaita Acharya. Так смиренными просьбами Адвайта Ачарья побуждал Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанду Прабху есть. Подчинившись Адвайта Ачарье, Чайтанья Махапрабху исполнил все его желания. Nityananda Kayamara Tatana Madhya-lila Lanayara Tora Ana Kichuna Kahila. Again, Nityananda Prabhu jokingly said, my belly is not yet filled up. Please take away your food. I have not taken the least of it.
И снова Нитянанда Прабху в шутку сказал: «Мой желудок так и не наполнился, забери свое угощение». Я даже не притронулся к нему. After saying this, Lord Nityananda Prabhu took a handful of rice and threw it on the floor in front of him as if he were angry. Произнеся эти слова, Нитянанда Прабху в притворном гневе бросил перед собой горсть риса. Then 2 or 4 grains of the thrown rice touched his body. Advaita Acharya began to dance in various ways with the rice still stuck to his body. Несколько зерен риса попало в Адвайта-ачарьи и прилипло к его телу. В тот же миг Адвайта-ачарья пустился в пляс. 96. Avadutara Juti Lagita Morangi Parama Pavita Kaile Dangi. When the rice thrown by Nityananda Prabhu touched his body, Advaita Acharya thought himself purified by the touch of remnants thrown by Paramahansa Nityananda. Therefore he began dancing. Ощутив прикосновение риса, брошенного Нитянандой Прабху, Адвайта-ачарья подумал, что остатки трапезы Парамахамсы Нитянанды очистили его, и потому принялся танцевать. Then the Prabhupada says, Advaita Acharya accepted this happily because he presented himself as a member of the community of smarta brahmanas. By touching the remnants of food thrown by Nityananda Prabhu, Advaita Acharya immediately felt himself purified from all smarta contamination. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что Адвайта-ачарья причислял себя к общине смарта-браманов, и когда его коснулся рис, ответанный Нитянанда Прабху, Адвайта-ачарья почувствовал, что сразу же очистился от скверных предрассудков смарты. The remnants of food left by a pure Vaishnava are called Maha Prasadam. This is completely spiritual and it is identified with Lord Vishnu. Such remnants are not ordinary. Остатки трапезы чистого вайшнава называются Маха-Маха-прасадой. Они всецело духовные и не отличны от Господа Вишну. Их ни в коем случае нельзя считать простыми остатками еды. 97. Advaita Tori Niman Taranakari Payutara Pala Tora Jati Kulanai Sahaji Pagala. Advaita Acharya jokingly said, My dear Nityananda, I invited you and indeed I received the results. You have no fixed caste or dynasty. By nature, you are a madman. Адвайта-ачарья пошутил: «Мой дорогой Нитянанда, я пригласил тебя в гости и теперь пожинаю плоды этого поступка. Ты человек без роду и племени, и к тому же безумный от природы». Aparara Sami Mori Karibharatari Yutta Dili Vipra Bhari Bhayana Kariri. To make me a madman like yourself, you have thrown the remnants of your food at me. You did not even fear the fact that I am a brahmana. Чтобы превратить меня в такого же безумца, ты бросил в меня недоеденный рис. Тебя не остановило даже то, что я браман. Nityananda Vali Ek Krishnara Prasada Ike Jutaka Hira Tunikaiya Parada. Nityananda replied, These are the remnants of food left by Lord Krishna. If you take them to be ordinary remnants, you have committed an offense. Нитянанда Прабху возразил: это остатки трапезы Господа Кришны. Если же ты считаешь их обычными объедками, ты совершаешь грех. Sadake sanyasi yadekare pojana tarihe aparadahi ahipi kandhana. Srila Nityananda Prabhu continued, if you invite at least 100 sannyasis to your home and feed them sumptuously, your offense will be nullified. Шрила Нитянанда Прабху продолжал: искупить свой грех ты можешь, пригласив к себе не менее 100 саньяси и накормив их досыта. Acharya kahi na kariva sannyasi nimantara sannyasi naisila mora sarvasmiti dharma. Advaita Acharya replied, I shall never again invite another sannyasi,
for it is a sannyasi who has spoiled all my brahminical smriti regulations. Адвайта-ачарья ответил: «Я никогда больше не приглашу к себе саньяси, либо один саньяси уже заставил меня нарушить смрити, которому должен следовать Брахман». After this, Advaita-acharya made the lords wash their hands and mouth, and then took them to a nice bed and made them lie down to take rest. Затем Адвайта-ачарья предложил Господу Чайтанье и Нитьянанде Прабху вымыть руки и прополоскать руку. После этого он подвел братьев к ложу и уложил их в отдохнуть. Харибо! Харибо! So there was the purpose, we didn't read all those purposes, but it would indicate the argument there was that Advaita-acharya was posing as a smarter Brahman. То есть здесь говорится в комментариях о том, что Адвайта-ачарья представлялся как Смарта Брахман. And so he was criticizing Nityananda for being greedy and spoiling all the rules, the Brahmanical rules. Поэтому он критиковал Нитьянанду, что он был жаден и нарушал браманические правила. Throwing prasadam on the floor. Например, бросал просад на пол. And the lesson Nityananda he was acting as the Paramahamsa Avadut. So that prasad is his prasad is purifying. He'll purify one of the regular smarter regulations. It means by taking the Mahaprasad of the great Paramahamsas, one will become transcendental too. А Нитьянанда Прабху являлся Парамахамсой Авадхутой, который находился выше всего. Поэтому, если вы принимаете остатки прасада Парамахамсы, и этот прасад касается вас, то вы возвышаетесь. И это вот одно из историй, которое случилось с двумя Адвайта-ачарьями. Как мы, будучи практикующими преданными, можем быть уверены, что мы смиренны не только снаружи, но и смиренны внутри. By becoming genuinely humble, the only way. Единственный способ — это стать действительно смиренным. So we have to think deeply what humility means. Мы должны глубже размыслить, подумать о том, что же смирение на самом деле такое. We measure our humility and how submissive we are to the orders of Guru and Krishna. Но нужно подумать, насколько смиренны и насколько мы подчинены наставлениям Гуру и Кришны. Humility goes right away through to prema. Смирение — это не только начало, но оно идет по всему пути до према. So it has a big, you can talk about humility from a lot of positions. Поэтому о смирении вы можете говорить с многих точек зрения. So if we hear about the humility of these great prema bhaktas, then we realize we don't have much humility at all. Когда мы слышим о смирении этих великих према-бхакт, мы понимаем, что у нас нет и капли смирения. So it's not a question of, you can practice humility. Не стоит даже вопроса о том, чтобы практиковать смирение. No point in pretending, but you can practice humility. То есть нет смысла притворяться, но вы можете практиковать. We need to practice. You practice something because you're not that. Right? You want to attain that. That's why you practice. Что значит вы практикуете? Это значит, что у вас этого нет, но вы хотите это обрести. So if we practice humility, it means actually we're not very humble. Поэтому, если мы практикуем смирение, это значит мы не смиренны. So we have to take a vow to be, or some
sadhana to put us, to keep us, to remind us of our insignificant position. Поэтому мы должны принять какой-то обет, следовать садхане, о том, чтобы, для того, чтобы это напоминало нам о том, какое незначительное положение мы занимаем. Because that's practically the first thing in spiritual life. Фактически это первая вещь в духовной жизни. Because the disease of everyone in the material world, according to the Hankara, we're trying to be the center, we're trying to be the greatest. Поскольку болезнь, которой болеют все в этом материальном мире, она начинается с аханкары. Мы пытаемся стать центром мира всего. So everyone is puffed up. Поэтому все возгордились. False ego means puffed up. Ложное эго — это значит, что вы возгордившись. Proud of our ability or something. Мы горды нашими способностями, либо еще чем-либо. Thinking, that we can, by our own efforts, by our own ability, we can achieve, fulfill our desires. Мы думаем о том, что благодаря своим собственным усилиям и возможностям мы можем выполнить все наши желания. In essence, it means that we think the living entity, he thinks himself to be the doer of all the activities. Другими словами, живое существо, оно считает себя действующим в любой своей деятельности. And if you think you're the doer, then you think that the result is also yours. Если вы считаете себя действующим, значит, вы считаете, что результаты также принадлежат вам. So this is called Maya. И это называется майя. So the bewildered soul thinks himself, Krishna says, Bhagavad Gita, that he thinks himself to be the doer of activities, whereas in fact all the activities in the material world are carried out by the three modes of material nature. И в Бхагавад-гите Кришна говорит, что запутавшиеся души считают себя действующими, хотя на самом деле все действия в материальном мире выполняются тремя гунами материальной природы. So that's the principal thing, that we think we're the doers, then we think the happiness and distress is in our hands. И это основной принцип. Мы считаем, что мы действующие, поэтому счастье и несчастье зависят от наших усилий. So when we act in such a way to achieve happiness and counteract distress, then we're just implicating ourselves in the laws of nature or more karma. И когда мы своими собственными усилиями пытаемся достичь счастья и избежать страданий, это приводит к тому, что мы еще больше запутываемся и втягиваемся в законы кармы. So one must be humble enough to admit that we are very actually insignificant. Но когда мы смирены достаточно, чтобы понять то, что мы незначительны, Despite all our dreams, we're not very successful in life. и несмотря на то, что у нас большое количество, We don't achieve what we want to achieve. несмотря на то, что у нас много мечтаний, мы немного чего достигли. We never get to that platform of eternal satisfaction or eternal happiness. Мы никогда не достигаем этой платформы вечного умиротворения и счастья. So that humility goes up to even in the spiritual world, the humility is a И смирение, feeling of humility. оно есть даже в духовном мире. У них есть это чувство смирения. We read about that, I think, last week. На прошлой неделе мы читали об этом. Some of the ecstatic feelings, Mahaprabhu's ecstatic feeling, Mahabhav, they include this humility, dainya. То есть одно из признаков Махабхавы — это смирение, дханья. The feeling of you've done something wrong. Чувство того, что вы сделали что-то не так. You're helpless. Вы беспомощны. And you're just feeling so bad, and the ground won't swallow you up. Вы чувствуете себя настолько плохо, что кажется, что земля должна развернуться под вами. So that you're feeling that relationship with Krishna. You're feeling that relationship with Krishna. You have that feeling in relationship with Krishna. И это чувство, оно проявляется, когда у вас есть отношения с Кришной.
This is this is the for purifying that the bhava that we are the doers, we are the enjoyers. Это то, что очищает нашу бхаву, что мы являемся действующими и наслаждающимися. So from the lots of stages, it's like faith, Shraddha. There's lots of stages. It's from the very beginning. It goes from Shraddha goes to Prem also. Поэтому существует очень много разных уровней этого смирения, поскольку она начинается с самого начала, со шрады и поднимается до према. When faith is completely solidified, then that's in the stage of prema. Когда вера, она полностью развита, этот уровень называется према. So like that, this humility is another component of prema. И смирение — это одна из составляющих премы. But that we practice humility, it means we don't have it. That's why we practice it. И что значит мы практикуем смирение? Это значит то, что у нас его нет. So anyway, you can't fool yourself. Но так или иначе себя вы обмануть не можете. You may fool others. Конечно, мы можем обмануть других. You can fool all the people some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. То есть вы можете обмануть кого-то в какое-то время, но обмануть всех и всегда вы не сможете. But you can't fool Krishna any of the time. А Кришну вы обмануть никогда не сможете. He's processing your heart all the time and your thoughts. Поскольку Он знает все, что происходит в вашем сердце. Anyway, so those are naturally humble, it'll be obvious. Но для тех, кто действительно смиренен, то есть те, кто действительно смиренен, это будет очень очевидно. But no harm in practicing while we still have this false ego. There's no harm. Но нет ничего плохого в том, чтобы практиковать до тех пор, пока у нас присутствует ложное эго. As someone said, I don't like to bow down. Sometimes I don't want to. If I'm bowing down before somebody or the deity, and I don't want to do it. There's no bhava there. Why should I do it? It's just showing, just put it on the show. There's no feeling for it. It's just a mechanical thing I'm doing. То есть кто-то сказал, что иногда я не хочу кланяться перед божествами, или я не хочу кланяться перед какой-то конкретной личностью. Какой смысл это делать, если у меня нет в этом чувства или желания? No, you do it anyway. You practice it, then the feeling will come later. Но Шрила Прабхупада сказал, ты все равно это делай, ты кланяйся, а чувства они придут позднее. No harm, you practice humility, and later the actual true feelings of humility may come. Поэтому нет никаких проблем, вы просто практикуете, вы просто кланяетесь, а позднее чувства придут. We're practicing Vaidhi Sadhana Bhakti. Именно поэтому мы практикуем Вайди Садхана Бхакти. So what in our daily activities, if we attain the stage of prema, what will change in our daily activities? И когда мы достигнем уровня премы, что поменяется в нашей ежедневной деятельности? Right, nothing may change. Your lifestyle may not change at all. У вас образ жизни может совсем не поменяться, But your consciousness will have changed. но ваше сознание поменяется. Now you're doing the same thing, but now you're doing it with feeling. With love of Krishna. Вы будете делать те же самые вещи, но вы будете это делать с чувством любви к Кришне. So go through the practice. Practicing to love is something you can't actually do. То есть практиковать любовь — это то, что невозможно делать. Either you love somebody, you don't. Либо вы любите кого-то, либо нет. Either you're Krishna conscious or you're not. Либо вы сознаете, вы находитесь в сознании Кришны, либо нет. So in that way, there's no such thing as practice of Krishna consciousness, but we call it practice. То есть поэтому с этой точки зрения нет такого вообще понятия, как практиковать сознание Кришны, но мы практикуем это. So that practice is called Vaidhi Sadhana Bhakti. И эта практика называется Вайди Садхана Бхакти. And when it's perfect, then it's called Bhava Bhakti or Prema Bhakti. А когда это достигает совершенства, это называется уже Бхава Бхакти. You have to go through this procedure, Ну, external procedure. но вам нужно пройти через весь этот внешний процесс, Normally. обычный. Когда Прабхупад приезжал, это первые
где в Майяпуре, я читал, что не были очень деньги, не были там какие-то сладости, а такие же фистивали делали. When the Srila Prabhupada was coming in the first year, when the Mayapur was just starting, he worried there was not money. But do you ever have a feast? There was no money in the temple. Do you ever have a feast or something close to what was explained here? With Prabhupada. Именно with Prabhupada. No, only festival days. Только во время фестиваля. Some Bengali festivals. One time there was a 40 shack feast. In winter time, and all the spinach, different spinach, 40 varieties of spinach. То есть однажды был такой праздник, зимой был бенгальский какой-то фестиваль, и тогда приготовили 40 разных видов одного лишака. But otherwise it was quite not very opulent. Но обычно был не очень роскошный просад. А как преданные относились к Махапрасадам, который Прабхупад доставал? Как они так забирали этот прасад, что делали? And what about the remnants of prasada which was left after Srila Prabhupada? How he was distributed the prasada? It was well, what happened? The servant took it, then he took it to his room with the secretary. Then the other servants took it, then the sannyasis took it, and it came down like that. And then by the time it got down, all of the sandesh and samosas and chana sabji had gone. So someone complained to Srila Prabhupada. То есть обычно случалось как? Слуга, он забирал эту тарелку просада, остатки просада у Шрилы Прабхупады, уносился в комнату, то есть вначале он принимал, также приходили все саньяси, ну и потом так по лестнице вниз. И однажды, естественно, никаких сладостей, там ничего не оставалось, и однажды кто-то пожаловался Шриле Прабхупаде. He says you shouldn't discriminate with prasad. This is good prasad. This is better than that one. He says that's offensive. И Шрила Прабхупада ответил, что ты не должен разделять вот таким образом. Вот этот сладкий, вот этот лучше, этот хуже. Это является оскорблением. So then he said to his servant, he mix it all up like khichdi. И поэтому он сказал своему слуге, ты должен все перемешивать, и чтобы это превращалось в кичери. That means the sweet rice and the shukta and everything. Это значит, что сладкий рис и шукта, все это перемешано. It was so good. It was so good. It was really good. И это было очень, на самом деле, хорошо. And whatever you got, everyone had the same. It all tasted the same. Really good. И все, кто получали, они получали то же самое. И вкус был очень вкусный, и чувство было приятное. But he said to discriminate prasad, this is better. He said that's quite offensive. Но он сказал, разделять просад на то, что это получше, это похоже, это очень оскорбительное настроение. They're all Krishna's remnants. They're very all priceless. If you say that one is better than another, it's not really good. То есть это все остатки пищи Кришны, и они бесценны. Поэтому говорить, это хуже, это лучше, это очень оскорбительно. Yeah. In the verse 23, it is mentioned, after sending Acharya Ratna to the house of Advaita Acharya, Sri Nityananda Prabhu went before Lord Chaitanya Mahaprabhu and gave notice of his coming. So I want to know why Lord Nityananda Prabhu had to give notice of his coming. I want to learn, maybe this is important Vaishnava etiquette. То есть тут говорится, что кто-то отправил Ачарья Ратну предупредить о том, что приходит. Так, пока Господь шел к нам, Нитянанда Прабху велел Ачарья Ратне, Чандрашекхаре Ачарья, скорее отправиться к Адвайта Ачарье. И вот она хочет знать, это какое-то правило, что нужно предупреждать, что кто-то идет. Почему так произошло? When I read it, I thought it was that he told Chaitanya Mahaprabhu that Advaita is coming. That's how I understood it. It's not proper. То есть здесь я скорее понял наоборот, что он сказал Адвайта Ачарье, что приходит Чайтанья. And then Mahaprabhu asked Nityananda, where are you going? И потом Нитянанда спросил у Чайтаньи, куда ты отправляешься? So this is his Mahaprabhu was in his own space, as you may say. То есть Махапрабху находился в своем пространстве в то время, можно так сказать. They
he was in complete ecstasy. They didn't know what night or day or what direction he was going in. He didn't know. Поскольку он находился в полном экстазе, он не понимал, день это или ночь, и в каком направлении он He just had a направляется. desire to go to Vrindavan, and he was walking, but he thought he was going to Vrindavan, but he didn't know where it was. У него просто появилось желание идти в Вриндаван, и он пошел, но на самом деле он не понимал, куда